Hi everyone, this is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయండి. దాంతో నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు చేసే ఒక్క లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్న క్లాస్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ పార్ట్ 43. First bit, the structure or format of data is called dash. Option A, syntax. Option B, semantics. Option C, struct. Option D, formatting. Answer chese option A, syntax. Second bit, communication between a computer and a keyboard involves dash transmission. Option A, automatic. Option B, half duplex. Option C, full duplex. Option D, simplex. Answer chese option D, simplex. Third bit, a dash is the physical path over which a message travels. Option A, path. Option B, medium. Option C, protocol. Option D, route. Answer chese option B, medium. Fourth bit, which of this is not a network edged device? Option A, PC. Option B, smartphones. Option C, servers. Option D, switch. Answer chese option D, switch. Fifth bit, a dash set of rules that governs data communication. Option A, protocols. Option B, standards. Option C, RFCs. Option D, servers. Answer chese option A, protocols. Sixth bit, three or more devices share a link in dash connection. Option A, unipoint. Option B, multipoint. Option C, point to point. Option D, simplex. Answer chese option B, multipoint. Seventh bit, which of the following computer networks is built on the top of another network? Option A, Pyror network. Option B, chief network. Option C, prime network. Or option D, overlay network. Answer chese option D, overlay network. Eighth bit, communication channel is shared by all the machines on the network in dash. Option A, broadcast network. Option B, unicast network. Option C, multicast network. Option C, D, anycast network. Answer chese option A, broadcast network. Ninth bit, Bluetooth is an example of. Option A, personal area network. Option B, local area network. Option C, virtual private network. Option D, wide area network. Answer chese option A, personal area network. 10th bit, a list of protocols used by a system. One protocol per layer is called dash. Option A, protocol architecture. Option B, protocol stack. Option C, protocol suite. Option D, protocol system. Answer chese option B, protocol stack. 11th bit, how many layers are present in the internet protocol stack? Option A, 5. Option B, 7. Option C, 6. Option D, 10. Answer chese option A, 5. 12th bit, the number of layers in ISO OSI reference model is dash. Option A, 5. Option B, 7. Option C, 6. Option D, 10. Answer chese option B, 7. 13th bit, application layer is implemented in dash. Option A, end system. Option B, NIC. Option C, Ethernet. Option D, packet transport. Answer chese option A, end system. 14th bit, transport layer is implemented in. Option A, end system. Option B, NIC.
ఆప్షన్ సి ఈథర్నెట్, ఆప్షన్ డి సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిషన్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ఎన్ సిస్టమ్ 15th bit. The functionalities of the presentation layer includes option A data compression, option B data encryption, option C data description, option D all of the mentioned. Answer వచ్చేసి option D all of the mentioned. Thanks for watching.